بھائی ابھی صرف یہ بتا دینا وقت کتنا لگائیں گے. چلیں ٹھیک ہے چلیں. تو now you've read the order, how much time do you want? We can hear the others and we can آپ پھر جو بھی آپ جی وہ پھر میں I'll be coming back with everything in writing tomorrow. Okay, because you just read the order. Fine. I have. I'll just receive the copy and then I'll get going. ٹھیک ہے. تو do you have any objection if we continue with the... Of course. Please proceed. Shall we now start with the most senior of the Pakistan Bar Council سے شروع کرتے ہیں, اور Supreme Court Bar Association, either of these two who we have issued notices to. آپ پہلے جائیں گے یا ریاض صاحب؟ جی بیٹ پلیز یور لارڈشپ. آپ نے کچھ فائل کیا؟ لارڈشپ سی اے میں 3662 and CMA 3968. Actually, initially I filed the three double six two. Actually, I filed this application initially in detail, but later on I summarized it in order to save the precious time of this honorable court, and by filing another CMA 3968. یا دونوں ہم سامنے رکھیں یا ایک سامنے رکھیں؟ سر دونوں 3968 and 3662. 3968 ادھر نہیں. اس میں نے سمرائز کیا ہے وہ پہلی والی جو میں نے ڈیٹیل میں رپورٹ دی تھی, ساری پروپوزل جتنے بھی تھے, تو ان کو شارٹ کر کے نے سمرائز کیا. تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے لارڈشپ کہ اتنے ماشاءاللہ وکیل ہیں مگر ایک پیج پہ نہیں آ سکتے ہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بھی آ جائیں گے سر. نہیں, وہی میں تعجب ہو رہا تھا. میں آئی واز ہوپنگ کہ ایک دو آ جائیں گی بس, مگر ہر آج شخص کہہ رہا ہے کہ اپنی بات کرنا ہمیں. جی یہ بتائیں یہ ریسپیکٹ اینڈ ہیوملٹی ٹو مائی کمانڈ, نکالیں نا. اگر جناب یہ سکرین اگر ٹی وی کی لائیو کوریج بند کرا دیں پاکستان بار کونسل پہ بہاگ آئی ایم along with my vice. سن لینا جی, آپ یہ بتائیے, یو آر دی اپیکس باڈی آف دا لائرز, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہمیشہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کھڑے ہوئے, پروبیبلی ریسٹوریشن وی لیٹ یو ڈاؤن, لیکن آپ لوگ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. اب صرف جو مائی لارڈ نے بھی پوچھا, آپ کے 6 ممبران نے الگ وہ دیا ہے, کیا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی میٹنگ کر کے پاکستان بار کاؤنسل اور ان کے انکارپوریٹ کر دیتے؟ میں عرض کر دوں اگر جناب یہ الاؤ کریں گے, آئی ہیو گریٹ ریگارڈز فار دی 6 ممبرز. پھر آرگنائزیشنز کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں. کل کو ادارے میں کوئی اور آدمی یہ کہے گا کہ میری نہیں سنی گئی, دوسرے کی نہیں سنی. الٹیمیٹلی ون ہیز ٹو ہیڈ دی انسٹیٹیوشن, and the vice chairman is the elected head of the whole community of Pakistan. Secondly, if the individuals are allowed, we stand by the independence of judiciary and we stand by the 6 judges who have made complaint. There must be investigation, there must be action by this honorable court, but your lordship may graciously appreciate jab hum individuals ko ye allow karenge to that would create anarchy. میں بتائیے, میں نے یہ نہیں سجیسٹ کیا آپ کو کہ انڈیویجول کو کریں. پاکستان بار کاؤنسل کا ایک سٹرکچر ہے, اور اس سٹرکچر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ممبرز ہیں آف دی جو کنٹرولنگ باڈی ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ الگ الگ کرتے, آپ اگر ایک ہی میٹنگ کرتے اس گورننگ باڈی کی, اگر ان کی اوپینین جو بھی تھی, بیکاز دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ. بالکل آپ نے درست فرمایا, ہماری میٹنگ ہوئی, سن تو لیں, اپوزیشن
किसी भी जमहूरी इदारे में पार्लियामेंट में probably the opposition is more important than the government. तो अगर आप उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते बजाय इसके कि वो अलग अलग दें तो वो भी आप ही का हिस्सा है. मैं आपकी बात को अब मैं 1 मिनट लूंगा. सिर्फ इसी एजेंडे पे मीटिंग हुई और यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ पूरी की पूरी काउंसिल का. यूनानिमस 5 तारीख को यूनानिमस रेजोल्यूशन. देयर वाज नो डाइसेंट. नीचे ऊपर करवा के हमने जो यूनानिमिटी के साथ जिसको इतराज था वो रेजोल्यूशन दिया और वही रेजोल्यूशन ही सबमिशन है. देर आफ्टर मेरी जो गुजारिश है, जब अनफॉर्चुनेट फिनोमेना, जब अब टीवी लगा हुआ है पूरे मुल्क में, ये कवरेज है और उसके बाद सिर्फ टिक्कर ही हमने चलाने हैं तो फिर सिचुएशन वुड बी अदरवाइज. कोई डिफरेंस है आपके उनमें? मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि यूनानिमस पूरे हाउस ने, पूरे पाकिस्तान बार काउंसिल ने. बात नहीं कि अब जब सबमिशन की है, इन्होंने सबमिट किया है, उनके जो प्रपोजल में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. मैंने इसलिए ये अर्ज किया, हमारे सारे का सारा पूरे हाउस ने, जैसे जनाब ने फरमाया, मीटिंग की. मीटिंग के बाद सारी बहस हुई. हमने रेजोल्यूशन के लिए सारे इन दोस्तों को जो अपोजिशन में थे, फारूक नाइक साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, वाइस चेयरमैन रियाजत अली साहब, जी, नहीं, लेकिन मैं जो अर्ज करने लगा, अब ये कल्चर हम जो डेवलप करने जा रहे हैं कि एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है. Sir, I must interrupt. There is no such culture and I will not encourage this culture. Please, Your Honor. I believe in democracy. Please, Your Honor. Whoever gets elected, you may not agree with anything a person says. My lord. That doesn't mean we have to hear everybody. That's why I've given priority to the organizations. But if anybody else says something good, if they just want 2 minutes of time on camera, that's another thing. That's why we have started with the first premier body, which is the Pakistan Bar Council. We'll follow it up with Supreme Court Bar Association. So let's start with this thing, otherwise we just debate. When the minute you have a body, you respect it. You win the elections today, you respect it. You win the election tomorrow, you will be minority. Definitely, as my lord has pointed out the query, that's why I elaborated. We were all, and all the more so, एक second please, and all the more so when the destination is the same. जब आपका हदफ एक है, या तो बोले मेरा हदफ नहीं है, तो जब आप हदफ एक है, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई सियासी बात नहीं है, भाई एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात है, यकीनन आप दोनों तरफ एक ही तरफ खड़े होंगे, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, विल हियर यू. Lordship. जी. Sir, this is CMA 3968. As I was called upon by this honorable court to provide the assistance or proposals on behalf of Pakistan Bar Council. I confined earlier application in 4 paragraphs. So may I read the first paragraph of the application is that I have focused, Sir, Lordship, I have focused the first para of the letter, first of all. May I read the first para of the letter, subject letter? The honorable judges says that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executives, including operators of the intelligence agencies that seek to interfere with discharge of